51 governments around the world, including the United States, Germany, Canada, China, Russia and Saudi Arabia, provided a combined $697.2 billion. The only money your government has is your money, are giving them tax breaks. They're already living in communism. People are going into the forest and collect some firewood. And that's because the firewood price in Europe has surged. And that's because people now are burning firewood again to heat their houses. So either they already have a central heating with wood stoves. As you can see, economic-wise, we are pretty much going into a recession. And you can hear the word recession everywhere now. And most market analysts are agreeing now that we are approaching or that we are already in a recession. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy pero que muy bien. Estamos en uno de los momentos más claves de la humanidad. Les dejaré aquí las marquillas de tiempo para que puedan ver todo el contenido. Este video es largo y está dividido en varias partes. Se está diciendo que en partes de Europa la gente está huyendo, está saliendo a tomar recursos naturales, saliéndose del sistema como si se tratara del día del juicio. Así como lo oyen, y esto es según una de las influencers más grandes en temas de supervivencia en YouTube, que tiene millones de seguidores. El nombre de ella es Survival Lily. Y también las declaraciones de Russell Brand, quien habla de lo que estaría pasando en Reino Unido. Y están a la expectativa de un gran invierno por el tema de Ucrania, los alimentos, la energía, etcétera. Allá en Europa se teme por el llamado invierno nuclear. ¿Será que esto es el inicio de algo grande que va a suceder? Si ustedes, los que me están viendo, sé que hay hartos en Europa, después de lo que dijo la presidenta de la Comisión Europea, que iba a haber cortes de energía, realmente están viviendo una situación que nunca antes han visto en sus vidas. Me gustaría que me lo confirmen y me lo comenten allí, ya que no quiero dar información falsa. Bueno, esto tiene mucho trasfondo y mucho contexto. Más adelante está la traducción, pero les sugiero que se queden en todo para que puedan entender cuál es la situación en su totalidad. Primero les quiero hablar de Russell Brand, esta celebridad que muchos llaman disidencia controlada cada vez que yo lo menciono en un video. Pero amigos, nuevamente aquí repito que se enfoquen en el mensaje y no en el mensajero. Tenemos que ir más allá y trascender. Porque, como siempre digo, el hecho de que alguien que me caiga mal diga que el cielo es azul, eso no quita que el cielo sea azul y que la persona esté de algún modo diciendo algunas verdades. Yo no sé si él es disidencia controlada o no. Yo sé que sí, él se tomó fotos con Yuval Noah Harari, hizo una conferencia con él, que este es el hombre que dice el tema de que somos animales hackeables. Todo eso yo lo sé, que él sacó ropa con el número 33, que es el último rango Illuminati, supuestamente. Eso también lo sé. Pero aquí se trata, amigos, de que nosotros saquemos los mensajes que nos sirven y desechemos aquello que sea malo, que no nos guste o que no nos sirve en el caso de él. Así que contexto, Russell Brand habló de una situación exagerada de subida de precios en tema de las facturas de la luz para la población en general. Están alcanzando unos límites que se supone que son nunca antes vistos, y aquí la celebridad de Hollywood está diciendo que están subiendo los precios de una manera desmesurada, tanto así que la gente debe unirse en comunidad y que de algún modo nos preparemos para lo que se viene. No sé qué intenciones tendrá él, pero el caso es que el mensaje sirve. Él dio unas declaraciones muy delicadas en las cuales, pues consultando fuentes y estadísticas, llegó a la conclusión de que el modelo actual de negocio de las empresas, parece un comunismo mundial o un feudalismo en donde la gente de clase media, media alta está definitivamente muy lejos de estas élites que poseerían todos los recursos y que su fin es enriquecerse. Y no es que esté solo relacionado a los países de Europa, sino que según él están incorporándose más países a este modelo, y esto es a nivel global. Así que amigos, aquí les dejo las declaraciones de ellos. Primero Russell Brand y después la chica que nos cuenta su anécdota de cómo la gente está actuando como si fuera el día del juicio en Europa ante lo que se está viviendo de energía de elementos en Ucrania. Vean.
Winter is coming and an energy crisis looms while the cost of living crisis increases. So whose fault is it? But when ordinary people are making a choice between food and heat, it's time to accept that things are failing at an almost unprecedented level and we can no longer call this progress. Almost as if establishment power is trying to diminish the ability of ordinary people to come together, taking away the most basic assets. You're all familiar with Maslow's pyramid of needs, right? Where first of all, we just want shelter and food. Once people are concerned about those things, they're not getting out on the street saying, could we have a better, fairer society? People are just shivering, trying to get a cracker down their necks. Millions of people expected to pay about 80% more a year on their household energy bills starting in October. That is unacceptable. The only reason that would be acceptable at all is if resources were genuinely failing. National Energy Action predicts this will push 8.2 million, 1 in 3 households, into fuel poverty. Leaked analysis from the Treasury reveals top energy generators are estimated to make more than 170 billion in excess profits over the next 2 years. Just take a moment to absorb that. During this time that's being defined as a crisis, energy generators are going to accumulate 170 billion pounds, so that's a bit more than dollars, in profit. That shows you that it's not about simply keeping the lights on, to use a popular analogy. This is about continuing to profit at the expense of ordinary people. This is happening all over the world. The ordinary people of America have more in common with ordinary people in the UK, France, all over the world. Establishment elites are profiting from poverty. It's gone too far. It has to be addressed. Of course, this is not just the UK and the US, it's happening all over the world. This is a real opportunity for true global solidarity. 51 governments around the world, including the United States, Germany, Canada, China, Russia, and Saudi Arabia, provided a combined $697.2 billion in tax breaks and other handouts to the fossil fuel industry last year. The only money your government has is your money are giving them tax breaks. They're already living in communism. That's communism. Their business model failed. It's kept alive by the state. Hey guys, today I want to give you some prepping news from Austria and Europe. Unfortunately, we are in a pretty depressing situation when it comes to the economy. Next thing which is happening in Austria and also in Germany is that people are going into the forest and collect some firewood. Wild woman bushcraft Vanessa Blank in Germany has observed a young family going into the forest and collecting branches. And the thing is that in most forests, which is private property here in Austria and Germany, this is not allowed. Even if it's a forest which is owned by the government, you still have to get permission. So you cannot just go into the forest and pick up some branches because it's all private property. And if you do not have the permission, then it's stealing. So I had a friend who was visiting me the other day, and he also told me he saw people going into the forest and getting those branches out for firewood. Yeah, so the legal situation in Austria is that most of the forest is private property, and the forest which is owned by the government is treated just like private property. So we don't have this concept of public forests like the US has. Now, because everything is treated like private property, they have made a special law in Austria that you can walk in every private forest. You can take a walk with your dog, you can walk alone. You can also collect berries and you can collect 2 kilograms of mushrooms each day. But you're not allowed to collect firewood without the permission. And that's what's happening now. And that's because the firewood price in Europe has surged. And that's because people now are burning firewood again to heat their houses. So either they already have a central heating with wood stoves. As you can see, economic-wise, we are pretty much going into a recession. And you can hear the word recession everywhere now. And most market analysts are
agreeing now that we are approaching or that we are already in a recession. And then it really is the question, do we have enough of natural gas to heat all of the homes? If not, then some households will face a cold winter. The question is, what can we as civilians do to prep ourselves? And I believe it's really important that everybody of us is getting prepared. Bueno amigos, esto ha sido todo por el momento. Creo que hay más de lo que dice este hombre Russell Brand, así que trataré de traerlo a colación al canal. Y es una situación, amigos, como les dije antes, sin precedentes, pero más que tener miedo es que como humanos, que somos seres inteligentes, con capacidad de crecer, de evolucionar, de adaptarnos, de hacernos fuertes, pues ahora que más que nunca tratemos de estar unidos. Y pues creo que este canal, estos canales sirven más ahora, no para que tengamos miedo, sino para motivarnos entre nosotros. Hay en comunidades de Instagram, Telegram, YouTube, etcétera. Mientras que aún podamos, allá en los comentarios, lo que están haciendo en otros países es que la gente se une y pueden empezar a intercambiar bienes y servicios. Si tienen también algún credo o algo interior que les dé esperanza, también pues es bueno que se fortalezcan en ello y que puedan perseverar para que salgamos adelante y nosotros podamos adaptarnos a todo lo que el mundo intenta arrojarnos a nosotros. Aquí les dejo otras recomendaciones muy importantes de los videos que he hecho para que ustedes los vean y los compartan. No olviden suscribirse y compartir para más videos como este y estamos conectados.